Bonjour et bienvenue à Montréal dans notre studio théâtre. C'est un grand plaisir de vous présenter aussi cette année le World Ballet Day 2020. Et aujourd'hui, on va vous présenter la belle voix de Marcia Heide, Fukuoka. C'est une reprise qu'on va revoir pendant l'année. Et la plus récente création, c'est de Andrew Kios sur Ein Deutsches Requiem de Brahms. Marcia Heide, on devait avoir une belle première avant l'été, au début de l'été. Malheureusement, il faut attendre jusqu'à quand c'est le bon moment. Mais rien ne nous empêche de continuer à faire le travail. Et aujourd'hui, avec la technique, l'Internet, on va avoir la chance de voir Marcia Heide live travailler avec un rôle très important, le rôle de Carabosse. Is that the whole company there? Yes, company, please come just a little bit closer. You know, with the distance. I'm so glad to see you. It's very strange for me to be sitting here and to make a rehearsal in the computer. Marcia, Yes. just a few words for the company. It's the first time they see you. So let me just say one thing, one only thing. Company, Marcia Heide is an artist that was able to bring the soul on stage before the body. Very unique. And we have the privilege now to see her and later on to work with her. Mais Marcia Heide, je pense que c'est quelqu'un qui a créé le répertoire du monde entier à partir des années 70, 80 et elle a une très longue carrière. Donc c'est encore aujourd'hui dans les théâtres du monde entier. On danse la Lady of Camellia de Neumeier, c'était créé pour elle. Roméo et Juliette, c'était créé pour elle. That's Roddy. Roddy. Hi, Roddy. Hello. How do you feel in the costume? Feels good. Now, I'll have to send the dancers back to their own rehearsals and we stay with the Carabosse for you to just take a look at what is happening. And I just would like to dedicate you far from far distance a little applause. Thank you. I think Carabosse has probably been someone who's been made to feel different from a young age and resented that. She's another one of the fairies, so she's powerful and should be respected, and I imagine that she was always not quite given that and always pushed aside and resented it, and as a result sought power and to dominate, and that has made her aggressive towards others and want to put them in their place and demand the respect that she's always deserved. But unfortunately that's kind of turned her malicious, and I think her years of that that aggression, that anger have warped her thinking and turned her into this kind of evil dark fairy who isn't invited to this party, and be that because they chose not to invite her or because they forgot her. I don't know which would be worse to her, to be deliberately disregarded or inconsequential enough to not pass through their minds. So regardless of the reason, she's on a warpath. Elle représente toute l'obscurité du monde, on peut dire. C'est la haine, c'est la colère, c'est tout l'opposé des autres fées qui sont tous là pour doter la princesse Aurore de la grâce, de la beauté, de la poésie, tout ça. Et Carabosse est là, elle a été oubliée, elle dit non, elle va mourir. For me, the most important thing about Carabosse is, of course, first is the acting. How you going, the three of you, to find your own Carabosse. C'est pas un rôle où tu fais juste danser, tu représentes un caractère. Bon, après, tu le représentes comme toi, tu as envie avec tes propres expériences de vie. Mais ce caractère-là, en fait, c'est difficile parce que tu sais,
tu dois comme vraiment raconter l'histoire de tout le ballet. Et c'est aussi un caractère qui est comme méchant, mais moi je pense même pas que Carabosse est méchante. Je pense plus que c'est quelqu'un qui a souffert. De toute façon, pour moi, quand quelqu'un a souffert autant, devient méchant. And for me, I want you to do as fast as you can. I'm not looking for perfection. I'm looking that you dance off limits, that you're free to dance. The real challenge, what really makes the role is the acting. The character really is what it's about. And so the technique is there to support and prop that up. But that's not the primary focus. Donc ça représente un grand défi, ça représente un grand travail, mais en plus de ça, c'est surtout un rôle qui est intéressant au niveau de l'interprétation. And each time you try to make it faster so that it's harder for you. So you can choose how you want to be in this role. Donc toutes les carabosses qui vont passer vont être vraiment toutes différentes parce que Hamilton, Roddy et moi, on est déjà 3 personnes différentes. Donc je trouve que c'est intéressant de voir comment nous 3, on voit cette carabosse et comment on l'a fait vivre en fin de compte. That's the freedom for each one of you. And Ivan, he was a fantastic carabosse. He was a very Italian carabosse. Marcia, He we was a don't... diva, Italian diva. So how do we start? Ivan? We start with Roddy because he's the one that knows a little bit better the steps. And unfortunately, we don't have a pianist here in Salle Rouge, so it's all the same tempi. Once he will be here, we'll have a pianist and he or she can play very fast. Okay. You have already your carabosse, huh? Trying. You will breathe a little bit. C'est vrai que traditionnellement, le rôle de carabosse est dansé par un homme. C'est censé être un personnage féminin, mais d'une certaine façon, je trouve que ça aide parce que je trouve que mélanger la masculinité et la féminité ensemble, ça fait un très bon mix. Donc, si en fin de compte, tu utilises ces 2 forces et que tu les mets ensemble, ça peut faire vraiment un personnage genre evil qui est vraiment fort parce que vraiment ces 2 forces-là, c'est comme le yin et le yang, tu les mets ensemble, tu sais, c'est fort quoi. Donc pour moi, la carabosse d'une certaine façon est homme et femme. Carabosse is very vain and I think very elegant and at times she's monsterly and I think that's more because of the thoughts she's thinking and her evil plans. But I think particularly in how she carries her upper body and her arms, I think that sort of syrupy delicateness is really powerful. To go from that luxuriating within certain moments to then being very sharp. Sharper. That's right. You know, you should think almost like an animal. They change the movements very sharp. And when you look, try that it's only the head that moves and then the body. Head, that's right. C'est technique dans le sens que cette carabosse-là, elle bouge. Le ballet est classique, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même aussi un démon, ça bouge autrement. C'est presque à la limite du contemporain néoclassique. Moi, je suis quand même quelqu'un de dramatique, donc pour moi, c'est comme drôle de représenter ce rôle-là. Donc, c'est tous les films que je vois aussi. Donc, je prends un petit peu de tout, de ce que je vois, et puis aussi de mes collègues. Mais c'est quand même, je veux dire, difficile dans le sens que tu peux pas faire n'importe quoi non plus, quoi. Parce qu'après, tu sais, je veux dire, c'est aussi la chorégraphe qui a fait ce rôle-là. Donc, il faut aussi que ça aille dans le sens que elle veut. Donc on met de notre personnalité, mais avec les pas qui doivent rester, bien sûr, la musicalité qui doit rester, toutes ces choses-là, mais on le fait à notre façon de comment nous on voit notre carabosse. Now, that laugh, Roddy, do for me that you laugh loud. Go. See?
That's right. Exactly that. That's perfect. Today was an awesome experience. I'd never met Marcia before. I mean, I obviously know who she is, and as soon as I knew we were doing this and that she was going to be involved, I was really excited. I'd heard great things about her coaching, and so today was not at all how I initially expected my first rehearsal with her to be over video, but you know, while that's unfortunate on the one hand, I'm so grateful that it's an option, that we, you know, have the technology nowadays that we could communicate, that she could guide me through it, you know, halfway across the world. So I look forward to hopefully one day before too long sharing the studio with her and picking her brain even more about it. But I really respect how she thinks about the character, and that it is the character before the technique. I think that's what makes what we do impactful and relevant still. You know, why are these ballets timeless? There has to be something that still persists and is relevant to today's world, and I think Marcia has a good handle on that, and I'm hoping that my interpretation of Carabosse can do that also, can further our image of her and yeah, keep it relevant. Un autre chorégraphe qu'on va présenter, qu'on a déjà eu la chance de travailler ensemble, c'est Marcos Morao. Et donc là aussi, on va se retrouver dans notre studio théâtre au cœur de la ville de Montréal pour une nouvelle répétition Zoom avec un chorégraphe de l'art contemporain d'aujourd'hui qui est remarquable, vraiment remarquable pour son monde très particulier. Notamment dans Fukuoka, on voit simplement un pas de deux, mais c'est un pas de deux construit comme une architecture, comme une sculpture, quelque chose de très très particulier. Donc Marcos présente dans la danse contemporaine dans le monde entier et aussi quelqu'un qu'on va voir souvent ici à Montréal dans le futur. Je suis très content d'avoir cette belle relation avec un chorégraphe qui s'éloigne un petit peu de ce qu'on connaît, notamment on pense qu'il était plutôt architecte plutôt que danseur, chorégraphe, et qui a quand même fait une évolution dans le monde de la danse avec beaucoup de surprises. Et donc je trouve aussi notamment Fukuoka, c'est quelque chose qui me surprend. Hi Marcos, can you hear us well? Hello. Yeah. Nice to welcome you to our studio theater here in Montreal, and I think you've been here before, so you know your way around, and you're now in Lyon. Thank you for this opportunity. Now with internet we can get together no matter where you are. I guess for you it's a bit late, but it's a great opportunity for World Ballet Day to see a little bit of Fukuoka, which is a wonderful pas de deux that you've choreographed. And we are very honored that we have this opportunity. And at the same time, I'd like to also introduce you to Marina, the ballet mistress. Please, Marina, come on. And she's from Cuba, so you can talk to her in Spanish, right? So, as you wish, we can proceed with the first pas de deux. And you feel free to stop and to say whatever you want to at any time. Fukuoka, c'est un pas de deux féminin qui est donc précédé par un solo et qui termine par un solo. C'est une énergie un peu qui se build up et puis c'est sur une musique espagnole. Donc en fait, on sent vraiment l'énergie qui monte tout au long des solos et des pas de deux en fait. I guess in a few words would be fiery, flamenco, sassy, illusion. Ole, that's one word. And I will say perfection. Le défi technique est présent tout au long de la pièce.
Au niveau coordination entre les deux danseuses, il doit y avoir vraiment une symbiose. Et puis le pas de deux qui est au sol, en fait, c'est l'écoute du corps de l'autre partenaire. À chaque fois, il y a un jeu de questions-réponses un petit peu. J'occupe l'espace, elle le remplace. You definitely get very close physically. You definitely connect with that person in a different way. And it's always funny to figure something out and you're kind of twisted like a pretzel together. But it's nice to have laughs in the rehearsal or else it's too serious. Okay, nice, girls, very good. Can we see the beginning? I want to see, Emma, when you go through the first hall. Just you start, you can mark the beginning. Okay, this moment, Emma, can you really go through, just don't show me like the hand is nice, the hand already is going far away, even far away. Don't go straight to you, just do the curve. Okay? More, exactly. Yeah, and use the fingers use the nails, yes, the flamenco fingers to go through. Don't be straight, just be already playing. Exactly. This is the first hole. Nice. And immediately you link with this, yes, exactly. I like the illusion part of this piece the most, like the polka dots and, you sort of see the feet always rotating in the flowers and it's a constantly changing shape. So I think that's what I like the most because I find it really interesting to do and to watch. And it's great when the audience really feels like, oh wow, like what are they doing? Whose leg is that? Whose arm is that? Whose head is that? I think that's really interesting. Yes, continue, it's alive, exactly. In this moment, Emma, you are quite static. Meanwhile, Isabel is doing all the legs. Can you be a little bit in motion, like be alive, okay? Don't show me her transition. Continue moving. Yes, Emma, exactly. Only this is enough. Yes, nice flower. Nice in this moment again. Nice touch. This moment is good. Do you understand the legs, what they are happening? Because it's not super clean flower. Bend more down. Exactly, Isabel. Isabel, do more around. More down, up, side. Yes. Technically, for me, it was important to remember where the audience is. We have to find points where, when it's technically difficult, that we feel each other rather than, trying to go do your full moves by yourself. Like, it's really important to stay together, and making shapes is really important, especially to the audience's perspective. If I remember well, you can touch with your hand the knee to move the leg. Yes, exactly. Show me this. And Isabel, when Emma is doing this, your leg is going away. It's the other leg, your right leg. Exactly. At the same time. Oh, no, yes. Yeah. I understand. You are like this? Juk. Thank you, camera. Yes. This accent, okay? Remember, I think Isabel is quite nice. This is with music. At the same time, you stretch the leg. Can the head has yes, and motion. Beautiful. It's beautiful, Isabel. Keep going. And this moment, I think, wait, it's Emma, because you are smaller than Isabel. Can you, when you are here, open the legs? And Isabel can, a little bit, because otherwise looks that Isabel cannot find the hole, and maybe you can help her. The effect is going to be the same. Open the legs now. Wait there. I think you have to wait. Good. Biggest challenge was probably actually learning it, because the steps were so intricate. It's, you make the shapes and you have to go through, and
you really have to know what each other is doing for it to work. We need to be very coordinated, because if you go just a half second before, you miss the connection and then nothing works. It's no way to hide it. You really have to go with the music because you have a musicality and an accent, but all the time really listening, like waiting for her to finish the position or you go, but all the time really listen to each other. It's very important. Okay, good, girls. We can stop here. Good. Very good. Good transitions. I mean, it's difficult because the duet needs to be a little bit calm, needs a little bit of more calm. I mean, it's very dynamic and very messy, but I need to feel that you are not rushing, you are not running. Sometimes I feel that you are enjoying everything, and sometimes I feel that you are a little bit clumsy. It's because sometimes you need to anticipate, you need to keep the calm and relax the muscle, attack suddenly when you have to attack. But some links and some connections, where is the beginning and where is the end, is not really clean. You have to go it little by little. The thing is that your brain and your body is ready to do it, but when you put the music and you put the intentions and you put the dynamic, sometimes you are missing some beautiful links. Like an interesting point, I guess, was we practiced it, the first part, to metronome, and when he put on the music, he wanted us to go through the music. So that was actually one of the most challenging parts, you're no longer on a beat and you're literally only listening to each other because the music doesn't quite have a rhythm. I love the music. I love the music and the movement of Marco's approach of the music. And his movement with his music, I find it works very well together. It's very powerful and very concrete and precise, but a lot of power in it. Nice. Go, 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 it's fine. Ta, 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 ta. Beautiful, you do it. Better, Anna. Windy. This is not clear. Thank you, girls. You are doing a very beautiful job. I'm very proud of you. Thank you. Thank you, everybody. Bye, bye, Montreal. See you soon. Andrew Skills, un chorégraphe, je dirais presque montréalais, à des adoptions, parce qu'il habite ici, il travaille ici. Presque chorégraphe de la maison parce qu'il connaît très bien, mes danseurs connaissent très bien les forces et les faiblesses. Donc quelque chose de très grand, de très fort et en même temps juste, pertinent pour cette période. Je pense que tout ce que ça vient du cœur, c'est déjà un bon départ. C'est une pièce à grande échelle. Quand c'est joué live, c'est pour un chœur de 100 vocalistes, 100 chanteurs, avec un orchestre. C'est gigantesque. Et pour vraiment avoir la même puissance, il faut vraiment utiliser 40 ans ça dans la chorégraphie. D'abord, j'adore la musique. J'ai découvert le Requiem de Brahms quand j'avais 16 ans. Et immédiatement, ça m'a beaucoup parlé parce que Brahms, sa musique est tellement simple, mais en même temps, c'est tellement profond et ça me touche beaucoup tout de suite. Mais je dirais qu'avec cette pièce, je ne voulais pas écouter la musique tout de suite quand j'ai commencé le processus. Pour moi, c'est très important que le mouvement est recherché indépendamment de la musique. Et ensuite, il y a un processus de mélanger les deux ensemble, mais pour moi, ça arrive à la fin du processus de création. Et pour moi, c'est aussi la partie la plus difficile, parce que de décider comment mon style, mon vocabulaire mouvement peut s'intégrer avec la musique de Brahms, c'est un bon défi.
Excellent, excellent, excellent. So good. The beginning part's really starting to come together. The first two phrases, energy-wise, it's really, really excellent. You're doing a great job. First can is looking excellent. Super, super clean, precise. I know it's super hard towards the end of the line because we're watching the timing of all of this stuff, but we still have to keep the intensity of the gestures just a little bit more towards the end of the line for the first canon. We'll continue on with this probably in a couple weeks, and when we return to it, we're going to be putting in another probably 16 dancers into it. So the formations are going to get much, much, much larger. We'll use this as a base for right now. Andrew travaille sur plusieurs styles de danse. En fait, c'est un danseur classique à la base, mais il s'inspire beaucoup de la danse contemporaine aussi. Et aussi plusieurs styles de danse comme le break et le cramping. Et je sais qu'il a beaucoup étudié ça après sa carrière de danseur classique. Pour moi, c'est très important que mon style reflète qui je suis présentement en danse. Il y a quelques années, j'ai commencé un style de danse qui s'appelle le crump. C'est un style de danse urbaine, très explosif et très émotionnel. C'est très théâtral. Et dans cette pièce, j'essaie de vraiment incorporer dans la pièce les éléments de crump, mais j'ai aussi un bagage de ballet classique, j'ai un bagage aussi de danse contact, et j'essaie de mélanger ces styles ensemble dans cette pièce. Donc, c'est intéressant pour nous parce que ça nous donne l'occasion de bouger autrement un peu, de travailler une autre façon de bouger, utiliser un peu plus l'eau du corps avec beaucoup de figures par terre. Sa chorégraphie s'intéresse à mélanger tous ces styles pour faire quelque chose d'expressif. En plus que ces mouvements intéressants, il rajoute aussi toujours de l'émotion. Donc, même s'il n'a pas une histoire, il veut toujours une implication, une espèce de drame dessus. Donc, on peut toujours donner à fond physiquement et aussi émotionnellement. Donc, en fait, c'est une chorégraphie qui donne beaucoup de plaisir à danser, à travailler. Il y a d'autres moments quand c'est plus calme. Là, on a le contact avec l'autre, avec les protections. Donc, il y a des parties dans le mouvement quand c'est beaucoup plus lent. On a le temps de s'appuyer sur l'autre, de se connecter avec l'autre personne et de vraiment venir chercher une certaine intimité avec l'autre, ce qui est le fun en ce moment. 1, 2, 3, 4, down. 1, 2, 3, 4, 5. Through. Down. Slowly. Forward. What I gather from rehearsal, it seems to me that he perceives the music as being a suffering, which, I mean, requiem usually is. It means, like, you know, some kind of suffer. So a lot of the movements are very through gestures of inward or in agony or some kind of lament. That's how I've perceived it. Je crois qu'il y a l'élément qu'il nous connaît déjà, il connaît les grands ballets, il connaît notre moyen de travailler, notre humeur même. Il a une bonne humeur et on s'échange dessus. Mais il y a aussi le fait qu'il a juste... c'est un grand travailleur, donc il arrive toujours en studio très bien préparé. Check. This release in the back of the knee, it has to cause like a body reaction. So it's really not just about getting to the floor here. It's about this, like somebody just kicked the back of your knee out from underneath you and you're going down. So allow the body to respond as you're going down to the floor. That's it. Nice, everybody. Good. Excellent. 7, 8, 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8. Very good. Excellent. Juste un chorégraphe, il est exigeant. Il est très perfectionniste aussi. Donc, quand il a une idée en tête, il veut un mouvement qui soit fait comme ça, avec telle énergie. Il veut qu'on le fasse comme ça. Puis il faut qu'on va le répéter jusqu'à ce que ce soit vraiment comme qu'il veut. And slide. Grab it, pull it, scoop it up, grab it again. Come through and around. Il n'y a pas de moment de répit. Il va tout le temps te refaire les phrases. Il va dire dernière fois, mais non, ce n'est pas la dernière fois. Tu la refais encore après. Shoom, check, boom, boom, check, boom, clack, check, shoom. 6, 7, 8, and 1, 1, 2, 3, check, 1, 2, 3, 4, 5, down. Good, better. 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8. C'est souvent répéter, mais c'est vraiment, je trouve que c'est une occasion superbe pour nous améliorer, pour essayer d'aller plus loin dans nos mouvements, d'avoir plus d'amplitude ou d'être plus saccadé. Il aime ça faire de la drill. Et moi, j'adore ça, faire de la drill, c'est-à-dire qu'il va répéter une petite section de mouvement et le refaire et le refaire et le refaire jusqu'à temps que ce soit parfait. On répète beaucoup, c'est des petites parties, mais
C'est vraiment difficile pour le corps dans le sens que c'est quand même des mouvements qui sont très demandants pour le corps. C'est assez intense, mais c'est vraiment très agréable de voir le résultat final. Donc, tu sors de la répétition, puis tu es totalement épuisé, tu as tout donné. Fait que c'est vraiment un bon feeling après avoir passé tout ce temps dans le confinement chez soi, de là vraiment tout donner en studio. Good. One more time. How about a little bit slower? Just a teeny bit. Just a teeny bit slower. Ready? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 11. Mais tu sais, ça nous pousse toujours à aller plus loin, ça nous permet de nous découvrir en tant que danseur parce que des fois, il nous dit quelque chose, puis on est comme, oh, on le fait, puis on est comme, oh my God, je savais pas que j'aurais pu aller aussi loin ou que je pouvais faire quelque chose de cette façon-là. C'est exigeant comment qu'il est, mais je pense que c'est une façon qui va nous permettre à tous de grandir en tant que danseur. Donc, travailler avec lui, c'est vraiment un cadeau, hein, moi, je trouve. Voilà, je pense que je fais le tour. Donc, j'aimerais bien quand même dire un grand merci à tout le monde, aux danseurs, aux chorégraphes et qui aiment la danse, parce que c'est quelque chose qui quand même, ça reste dans notre cœur, même maintenant qu'on n'a pas vraiment la chance de danser sur un plateau pour un public. Mais j'espère pouvoir avoir cette chance bientôt. Et je suis certain que dans le monde entier, tout le monde attend ce moment magnifique dans lequel on peut se retrouver devant un public avec un orchestre et donner encore plus de ce qu'on a donné jusqu'à présent. Merci beaucoup.